Illustration number 2. One of the beautiful illustrations to make you understand the concept of future maintainable profit. இந்த சம்பளம் போடலாம், எனக்கா வெயிட் பண்ண வேண்டாம். பார்ட்னர்ஷிப் அக்கௌண்ட்ஸ் தெரியும்னா போட ஆரம்பிச்சிடும். Following particulars are available in respect of the business carried on by Rathor. You are required to compute the value of goodwill on the basis of 5 years purchase of super profit of the business calculated on the average profits of last 4 years. Last 4 years or the average profit on the future maintainable profit. அதில் சூப்பர் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிச்சு நீங்கள் 5 years பர்ச்சேஸை கால்குலேட் பண்ணி ஆகணும். Now, capital invested being $1,50,000 and profit trading results of the last 4 years 40, 36, 6, 50 and ஒன்ல வந்து லாஸா இருக்கு $1,20,000 rupees. Divide by 4. 30,000 will be the future maintainable profit. So, future maintainable profit 30,000 minus normal profit. Normal profit is nothing but capital employed into normal rate of return. Capital invested in this case being 1,50,000. Rate of risk return on capital invested and market rate of interest. பேங்க்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணாலும் 10%, இந்த மாதிரி ஸ்டாக் மார்க்கெட் இந்த மாதிரி பிசினஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணாலும் இன்னும் 2% ரிஸ்க் ஜாஸ்தி. தென் யூ ஹேவ் டு ஆட் அப் தீஸ் டூ. இது ரெண்டு ஆட் பண்ணீங்கன்னா 12% will be the normal rate of return. ஸோ நார்மல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் இந்த சம்மில் வந்து வெறும்னா கொடுக்காம இந்த இடத்துல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, 12% கொடுத்துருக்குறாங்க. 10 + 20. ரெமுனரேஷன் ஃப்ரம் ஆல்டர்னேட்டிவ் எம்ப்ளாயர் ஆஃப் த ப்ரொப்பரேட்டர் 6,000. இது பேர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட். இந்த தொழில் செய்யாமல் வேற ஒரு தொழில் செஞ்சால் அவருக்கு 6,000 ரூபாய் கிடைக்கும். இந்த தொழில் செய்யறதுனால அவருக்கு 6,000 ரூபாய் லூஸ் பண்ண போறார். ஸோ மைனஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட், இது பேரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட், which is 6,000. You have to subtract this. Then this is what about the expected future maintainable profit additionally அப்படின்னா 24,000 தான் இங்க எடுத்துக்கணும். Clear? So capital employed being 1,50,000 into 12% on this being how much is that? 18,000, right? If I subtract that 18,000 rupees, 6,000 rupees, the additional profit what you get here is called super profit. இது பேரு super profit. எத்தனை வருஷம் நீங்க பர்ச்சேஸ் பிளான் பண்றீங்க? 5 years of purchase. And goodwill is equal to, you have to multiply these two, 30,000 rupees. Is that clear? Next, let's see the concept of hidden or inferred or implied goods. Goodwill. Goodwill கொடுக்காம என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா அதை ஹைட் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க. அதுக்கான ப்ரொவிஷன்ஸ் தான் இங்க கொடுத்துருக்கிறேன். ஏ உடைய கேபிட்டல்
20,000. BOD capital 20,000. C is BOD capital 15,000. ரெண்டு பேருமே equal partners. C is admitted as a partner with 18,000 as his capital for 1/4. C admit பண்றாங்க. அவர் எவ்வளவு கொடுக்கிறார்? 18,000 rupees. எவ்வளவு ஷேர்? அவர் கொடுக்கிறது 1/4 ஷேர். 1/4 ஷேர் 18,000 சொன்னால் டோட்டல் என்டிட்டிஸோட ஃபர்ம் எவ்வளவு இருக்கணும்? 18,000 is the capital. இது வந்து அந்த நியூ பார்ட்னர்ஷிப் ஃபர்ம்ல அவருக்கு 1/4 ப்ராஃபிட்டை கொடுக்கும். அப்படின்னா ஃபர்மோட ஃபுல் குட்வில் எவ்வளவு இருக்கணும்? சார் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு எவ்வளவு இருக்கணும்? கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு ஆஃப் த ஃபர்ம் ஷுட் பி 72,000. ஆனா மூணு பேர்த்தோட இதையும் ஆட் பண்ண எவ்வளவு வருது? 53,000 தான் இருக்கு. எவ்வளவு இருக்கு? 53. ஆனா வேல்யூ வந்து C உடைய ஷேரிங் ரேஷியோ வச்சு கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தா 72,000 இருக்கு. ஆனா எக்ஸிஸ்டிங் கேபிட்டல்ல பார்த்தா 53 தான் இருக்கு. ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் என்னவா இருக்க முடியும்? குட்வில். அதான் ஹிடன் குட்வில் நம்ம சொல்றோம். 19,000 மறைமுகமா கொடுத்திருக்காங்க. குட்வில் சொல்லாம என்ன பண்ணுவாங்க? இன்கமிங் பார்ட்னர் 18,000 for 1/4 ஷேர் வாங்க. 1/4க்கு 18னா இந்த என்டிட்டியோட ஃபுல் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு எவ்வளவு இருக்கும்னா 72. 72ல இந்த மூணு பேர்த்தோட 53 தானே, மிச்சம் 19 என்னவா இருக்க முடியும்? Assumed to be a hidden goodwill. Is that clear? Now, valuation of goodwill in case of admission of partner. I will deal with the examples directly. Example 1. Illustrations பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி examples பார்க்கலாம். Now, A, B and C are in partnership sharing profits and losses in the ratio of 2:2:1. They want to admit D into partnership with 1/5 share. Okay, they want to admit D into partnership with 1/5 share. D brings 30,000 as capital and 10,000 as premium for goodwill. அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. Now, premium for goodwill na என்ன? Goodwill na என்ன? Okay. Premium for goodwill and goodwill. Goodwill அப்படின்னு சொன்னாக்க the firm உடைய worth. இது ஒரு பார்ட்னர் யாரை பத்தி பேசணும்னா அவருடைய worth. இந்த இடத்துல 10,000 கொடுத்திருக்கிறாங்க, அது வந்து premium for goodwill. C இந்த D உடைய ஷேரிங் ரேஷியோல 1/5. அப்படின்னா 1/5 தான் இந்த 10,000. அப்ப firm உடைய full value எவ்வளவு இருக்கணும்? You can divide this by this one. 10,000 into 5/1. 50,000 rupees. 50,000ல incoming partner உடைய ஷேர் மட்டும் எவ்வளவு? 10,000 rupees. Is that clear? Now, இந்த கேபிட்டல் கொண்டு வரும்போது என்ன ஜெல் என்ட்ரி? கேபிட்டல் யாருக்கு போய் சேரும்? இன்கமிங் பார்ட்னருக்கு. So bank account debit to D's capital. D's capital. Value being 30,000. இந்த குட்வில்லுக்கு எப்படி போடணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க ஒரு ஒர்க்கிங் நோட் மாதிரி போடுங்க. Goodwill should be raised to the old partners in the old ratio. Cancel the goodwill to all the partners in the new ratio. Okay, all partners in the new ratio. Clear? For the partners,
A, B, C, D are the partners. Rise and cancel. Rise பண்ணும்போது என்ன ரேஷியோ ரைஸ் பண்ணோம்? ஓல்ட் ரேஷியோ 2:2:1 ரேஷியோல இதை ரைஸ் பண்ணும்போது A gets 40,000, B gets 40,000, C gets 10,000, D gets nothing. What is the new ratio? New ratio கொடுக்கல, ஆனா D உடைய எவ்வளவுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க 1/5. அப்ப அவனுடைய 1/5 போக பேலன்ஸ் இருக்கிறது இங்க 3 பேர் ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம். கிளியர்? வேணா ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த மாதிரி. Let the profit be 1 balance after C's D's share. அவருக்கு தர வேண்டியது 1/5 போயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் வந்து 4/5. இந்த 4/5 மிச்சம் 3 பேரும் பிரிச்சுக்கிறாங்க. A உடையது இருக்கிற 4/5 அவருடைய ரேஷியோ பண்ண 2/5. ஓகே, 2/5 அப்படின்னா 8/25. Bக்கு வரும்போது அதே மாதிரி 4/5 2/5 8/25. Cக்கு வரும்போது 4/5 into அவருடைய ஷேர் 1/5, 1/5. So 4/25. 4/25. Is that okay? A, B, C. Dக்கு வரும்போது ஒண்ணுமே இல்லை, அது 4. நமக்கு ஏற்கனவே 1/5 கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இதை ரேஷியோ போடும்போது 8/25, 8/25, 4/25. லாஸ்டா இருக்கிறவருக்கு 1/5. அவருக்கும் டினாமினேட்டர் 25 ஆக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணி ஆகணும்? 5 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணோம், டினாமினேட்டர் as well as numerator. Then 5/25. அப்புறம் 8:8:4:5 நீங்க எடுத்து எழுதலாம். இந்த நியூ ரேஷியோல இந்த குட்வில்ல நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ண போறேன். ரைஸ் பண்றதுன்னா பார்ட்னர் கிரெடிட் பண்றேன், ரிவர்ஸ் பண்றதுன்னா பார்ட்னருக்கு டெபிட் பண்றேன். சோ இந்த 50,000 இந்த ரேஷியோல போட்டோம்னா 50,000 இங்கே தப்பா போட்டேன் பாருங்க. 50 ரைஸ் பண்ணும்போது எவ்வளவு வருது? 50 2:2:1 ரேஷியோல போட்டா 20,000 and 10,000. சாரி, ஓகே. இப்ப கேன்சல் பண்ணும்போது அதே 50 8:8:4:5 ரேஷியோல போட்டோம்னா 16,000, 8,000 and 10,000. So A க்கு வரும்போது 4,000 கிரெடிட் ஜாஸ்தி இருக்கு, B வரும்போது 4,000 கிரெடிட் ஜாஸ்தி இருக்கு, C வரும்போது 2,000 rupees கிரெடிட் ஜாஸ்தி இருக்கு, இவருக்கு 10,000 டெபிட். So இவர் பணம் கொண்டு வரார். பணம் கொண்டு வந்தது யாரு? D. பேங்க் அக்கவுண்ட் டெபிட் to D's capital. பணம் கொண்டு வந்தது D. குட்வில்லுக்கு. இந்த அமௌண்ட் யார் ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க? ABC 3 பேருமே ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க. ஓகே, அப்ப D டெபிட் பண்ணுங்க to A's capital, to B's capital, to C's capital. The value being 10,000, 4,000 for A, 4,000 for B and 2,000 for C. இந்த D capital கிரெடிட்டும் கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா சிம்பிளி பேங்க் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு A, டு B, டு C வந்துரும். ஈவன் புக்ல கம்பைன் பண்ணி சிங்கிள் என்ட்ரியா போட்டிருக்காங்க. பேங்க் அக்கவுண்ட் டெபிட் 40 டு A, B, C and D அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிங்கிள் என்ட்ரியா போட்டிருக்காங்க. இந்த நியூ ரேஷியோ போடாமல் போட முடியாதா சார்னா போடலாம். ஷார்ட்கட் எப்படி போடலாம்னா, இந்த 50,000 ரூபாய் குட்வில்ல இவனுடைய ஷேர் எவ்வளோ? 10,000 ரூபாய் இருக்குல்ல, 10,000 ரூபாய் பிரிச்சிருங்க. ஓகே, 10,000 ரூபாய் பிரிச்சிட்டோம்னா பேலன்ஸ் 40,000 ரூபாவை நீங்க 2:2:1 ரேஷியோல போட்டோம்னா எவ்வளவு வருது? 16, 8. சோ நீங்க நியூ ரேஷியோ போட வேண்டாம். இவரோட லெஸ் பண்ணிட்டு பேலன்ஸ் ஓல்ட் பார்ட்னர்ஸ் ஓல்ட் ரேஷியோ கொடுத்துடலாம். இந்த மாதிரி டைப்ல you'll get the answer. Is that clear? சிம்பிளா ரைஸ் த குட்வில் அண்ட் கேன்சல் த குட்வில். ரைஸ் பண்ணும்போது ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் ஓல்ட் ரேஷியோ, கேன்சல் பண்ணும்போது இனிமேல் யார் இருக்க போறாங்களோ அவங்களுக்கு நியூ ரேஷியோ கேன்சல் பண்ண ஆகணும். You have to understand the difference between premium for goodwill as well as goodwill. ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். Clear? Next. Clear? Text பண்ணுங்க. We'll move to the next one. ஆன்லைன்ல யார் இருக்கிறீங்க?
டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கப்பா. ஓகே. Example number 2. A and B are equal partners. They wanted to take C as a third partner for 1/3 share. And for this purpose, goodwill was valued at rupees 120. இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க? Goodwill கொடுத்துட்டாங்க. போன முறை பிரீமியம் கொடுத்திருந்தால் குட்வில் அரைவ் பண்ணும். பிரீமியம்னா ஒருத்தருடைய ஷேர், இது குட்வில் கொடுத்துட்டாங்க. அப்ப என்ன பண்ணலாம்? ரைஸ் த குட்வில் அண்ட் கேன்சல் த குட்வில். Goodwill rise to the old partners in the old ratio. Old ratio being equal, ரைஸ் பண்ணும்போது அந்த பார்ட்னரோட அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் பண்ண போறோம். ஈக்குவல்னா ஏக்கு 60, பிக்கு 60. ரெண்டாவது அதே குட்வில்ல நான் இப்ப கேன்சல் பண்ணோம். ஆல் த கண்ட்ரிபியூட்டிங் பார்ட்னர் இன் நியூ ரேஷியோ. கேன்சல் பண்ணும்போது டெபிட் பண்ண போறோம். டெபிட் பண்ணும்போது நியூ ரேஷியோ கண்டுபிடிக்காம போடும்போது எப்படி போடலாம்? இந்த 120ல C's ஷேர் 1/3 40 பேஜ். பேலன்ஸ் இருக்கிறது 80 அவங்களுடைய ஓல்ட் ரேஷியோவான 1:1 ரேஷியோ பிரிச்சு கொடுத்துறோம். ஸோ இவருக்கு 40, இவங்க ரெண்டு பேருக்கு பிரிக்கும் போது 40-40. அப்ப ஏக்கு வந்து 60 கிரெடிட் 40 டெபிட்னு சொன்னால் 20 கிரெடிட். பிக்கு அதே மாதிரி 60 minus 40 20 கிரெடிட். And finally here 40,000 being debit. So C's capital account debit to A's capital to B's capital. 40,000 debit here. For the rest of the two partners, it is only 2020. Clear? Shall I move to the next one? Example number 3. Example number 3. A and B are equal partners. They wanted to admit C as 1/6 partner who brought 60,000 as goodwill. Who brought? அப்படின்னு அவன் கொண்டு வந்திருக்கிறான். Okay. And the new profit sharing ratio being 3:2:1. அப்ப அவனுடைய ஷேர் தான் நம்ம கொண்டு வந்திருக்க முடியும். அப்ப அது வந்து என்னன்னு சொல்லலாம்? பிரீமியம் ஃபார் குட்வில். யாருக்கு? சிக்கு 60. Now you have to find out what? Goodwill. Goodwill for firm you have to calculate. இவருடைய ஷேர் 1/6. 1/6 இது எப்படி சொன்னாக்க you have to divide this by 1/6. அப்படின்னா 60,000 into 6/1. 3,60,000. Raise the goodwill. Okay. To old partners in the old ratio. A, B, C. Old ratio being equal 180,000, 180,000. While cancelling, I had to debit. Goodwill is going to be cancelled by transferring to all partners in the new ratio. 368, 3:2:1 la போட்டோம்னா 180, 120 and 60. A has nothing, B has 60 credit, C has 60 debit. அப்படின்னா C டெபிட் பண்ணுங்க. ஆனா அவன் பணம் கொண்டு வந்துடுறாரு.
So bank account debit to C. அதுக்கப்புறம் C debit பண்ணோம், B credit பண்ணியிருக்கணும். C account debit to B account. Value being 60, 60. If you combine these two journal entry, bank account debit to bank B will be the final entry. Bank to B. Clear? Come on, text me, online students. இதெல்லாம் முடிச்சிட்ட? சரி. ஓகே. ஸ்பீடா ஒர்க் பண்ணோம். புரியுதா? Now, Sakti Rajan, Ritika has messaged me. What about Sakti? Example 4. A, B and C are equal partners. They decided to take D who brought 36,000 as goodwill. 36,000 D's share. D க்கு எவ்வளவு வருது? 2 by 10. அப்படின்னா into 10 by 2 போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வருது? 1,80,000 rupees. Raise the goodwill to all the partners, old partners in the old ratio. யார் old ratio? Old partners, A, B, C are the old partners. Old ratio equal. அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் 60, 60, 60 is going to be credited. Cancel பண்ணும்போது new ratio 3:3:2 ratioல cancel பண்ணோம் 180. 36, 36. இங்க வரும்போது எவ்வளவு வருது? இன்னொரு 18 சேர்த்தோம்னா 54. 54, 54. ரைஸ் பண்ணும்போது கிரெடிட் ஆகும், கேன்சல் ஆகும்போது டெபிட் ஆகும். ஏக்கு கிரெடிட் தான் ஜாஸ்தி இருக்கு, ஸோ 6 கிரெடிட், பிக்கு 6 கிரெடிட், சிக்கு 24 கிரெடிட் அண்ட் பிக்கு 36. என்னப்பா? ஓகே ஓகே. இப்ப டி பணம் கொண்டு வந்துட்டாருன்னா கேஷ டெபிட் பண்ணிக்கலாம், பணம் கொண்டு வரலன்னா டிஏ. இல்லைன்னா தேவையில்லாம 2 என்ட்ரி போடணும்னா சிங்கிள் என்ட்ரியே போட்டுருவேன். கேஷ் அக்கௌண்ட் டெபிட் ஆர் பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட். கொண்டு வந்தது 36, ஆனா அதை ஷேர் பண்றது யாரு? A, B, C. So the value being 6,000, 6,000 and 24,000. Hope you will be now able to understand this part. Clear? Now we will move on to the next illustration, illustration number 3. Following is the balance sheet of yellow and green. As at 31st December 2022, the partners share profits and losses in the ratio of 3:2. On the above date, black was admitted as partner. Yellow, green, black புதுசா உள்ளார வரார். On condition that he would pay 20,000 as capital. அவருக்கு இருந்த கேபிட்டலுக்கு 20,000 ரூபாய் வந்துருது. அப்படின்னா பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு black. To black. This value being 20,000. Goodwill was to be valued at 3 years purchase of the average of 4 years profit. So 4 years profit na 9,000, 14,000, 12,000, 13,000. Add the 4 values. Come on. You know, 48 divided by 4, 12,000 rupees. 3 years purchase na into 3, 36,000 will be the goodwill. New profit sharing ratio being 6:5:5. அப்ப goodwill ரைஸ் பண்ணுவோம், அதுக்கப்புறம் goodwill கேன்சல் பண்ணுவோம். ரைஸ் பண்ணும்போது old ratio, கேன்சல் பண்ணும்போது new ratio. A, B,
C. Sorry, yellow, green and black. Yellow, green and black. 36 old ratio. 3:2 ratio நம்ம ரைஸ் பண்ணோம். Come on. 3:2 ல ரைஸ் பண்ணா 21,600 for yellow, 14,400 rupees for green. அதே கேன்சல் பண்ணும்போது நியூ ரேஷியோவான 6:5:5 ரேஷியோ நம்ம கேன்சல் பண்ணோம். 36,000 6:5:5 போட்டிங்கன்னா எவ்வளவு வருது? 13,500. 13,500. Then 11,250. 11,250. ரைஸ் பண்றதுன்னா கிரெடிட், கேன்சல் பண்றதுன்னா டெபிட். அப்போ எல்லோக்கு கிரெடிட் தான் ஜாஸ்தி இருக்கு. 8,100 rupees கிரெடிட். கிரீனுக்கு அதே மாதிரி கிரெடிட் தான் ஜாஸ்தி இருக்கு. 3,150 கிரெடிட். அண்ட் பிக்கு நேச்சுரலி டெபிட் தான் வரும். பணம் கொடுக்கல. பணம் கொடுத்தால் பணத்தை டெபிட் பண்ணலாம், இல்லைன்னா பார்ட்டியை டெபிட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பிளாக் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டெபிட் to Y to green. 11,250 and 8,100, 3,150. இப்ப பிளாக்கோட வேல்யூ என்ன வந்துச்சு? 20,000. ஆனா 11,250 டெபிட்ல இருக்கு. அப்ப நெட் வந்து எவ்வளவு இருக்கணும் பிளாக்குக்கு? 8,750. am I right? yellowக்கு 8,100 சேர்த்தாகணும். 25,000 ஓட 8,100 சேர்ந்தா எவ்வளவு வரும்? 3,300. கிரீனுக்கு 3,150 சேர்க்கணும். 23,150. பேங்க் 20,000 rupees இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஏற்கனவே 10 இருக்கு. இப்ப this becomes 30,000 rupees. Okay, so balance sheet prepare பண்ணியாச்சு. The value being 85,000 here. Trade payables and the changes இல்ல. Total போடுங்க. Will you be able to get the same answer or not? Come on, text this. Check and tell me. Check and tell me. Next sumல அதே இல்லஸ்ட்ரேஷன். ஆனா என்ன சொல்றாங்க? goodwill is brought in by cash. கேஷா வந்தால் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ இப்ப சப்போஸ் கேஷா வந்திருந்தா இந்த இடத்துல பிளாக் அக்கௌண்ட் போட்டது பதிலா என்ன போடுவீங்க? கேஷ் போடுவீங்க. இப்ப இந்த பேலன்ஸ் ஷீட் எப்படி இருக்கும்? பேங்க் 20,000 இன்க்ரீஸ் ஆகும். பிளஸ் இதுவும் கேஷ் தானே, கேஷ் அட் பேங்க்னு வச்சுக்கலாம். அப்ப 20 பிளஸ் 11,250, 31,250 பிளஸ் ஏற்கனவே 10,000 இருக்கு, 41,250. பிளாக் உடைய வேல்யூ எவ்வளவு இருக்கு? 20,000 rupees. எல்லோடைய வேல்யூ 8,100 சேர்க்கணும், 3,300. கிரீன் 3,150 will be addable, 23,150. வேற எதுவுமே சேஞ்ச் இல்ல. சன்ட்ரி அசெட்ஸ்ல சேஞ்ச் இல்ல, ட்ரேட் பேயபிள்ஸ்லயும் சேஞ்ச் இல்ல. Then the total being 96,250. Clear? இது மட்டும் சேஞ்ச் ஆகுது. பிளாக் பதிலா பேங்க் ஆர் கேஷ்னு போடுறேன். Shall I move on to the next one? Sorry. The same question.
Illustration number 5. Continue with the same illustration 3. Let us give journal entries and prepare balance sheet assuming goodwill is brought in cash but withdrawn. Goodwill வந்துச்சு ஆனா எடுத்துக்கறாங்க வீட்டுக்கு கொண்டு போயிடுறாங்க. ஓகே, அப்ப என்ன என்ட்ரி வரும்? இந்த சம்ம நான் அப்படியே வச்சுக்கிறேன். இது மட்டும் எனக்கு தெரியும். This one I know. Yes. Capital kind of entry. Capital kind of entry எவ்வளவு இருக்கு? 20,000 rupees. Bank to black. எத்தனை சம் போடுறோம்? 5th sum. இதுக்கு பணத்தை கொண்டு வந்து கொடுத்தது யாரு? Black. அப்ப இதுக்கான என்ட்ரி black பணம் கொண்டு வந்திருந்தால் கேஷ் ஆர் பேங்கை டெபிட் பண்ணோம், பணம் கொண்டு வரலன்னா பிளாக்கை டெபிட் பண்ணும். பணம் வந்ததுனால பேங்கை டெபிட் பண்றேன், பிளாக்க கிடையாது. டு ஒய் டு ஜி கொண்டு வந்தது 11,250. அது ஒய்யும் ஜியும் ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க 8,100. நம்ம பிசினஸ்ல நீங்க சேர்றீங்க சார், நாங்க உழைச்ச உழைப்புல வேல்யூ கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம், அது கொடுங்கன்னு வாங்கிக்கிறாங்க. இந்த அமௌண்ட்ல பேங்க்ல போடாம வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போயிடுறாங்க. வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போனா என்ன நடக்கும்? Y account debit, G account debit to bank. வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போறாங்க. பட் drawings like போட்ட பணத்தை அவன் கொண்டு வந்து கொடுத்தா நாங்க எடுத்துட்டு போயிடுறோம். ஓகே, இந்த பேங்க்கும் நியூட்ரலைஸ் ஆயிடும். Y கேன்சல் ஆயிடும், G கேன்சல் ஆயிடும். only these two are going to be recorded. பேங்க் ஏற்கனவே 10, now it becomes 30. black ஒரு 20 புதுசா வருது. The new balance sheet should be 85,000. Clear? Illustration number 5. Okay. Now, 6th case வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, actually it is illegal on the basis of information given in illustration 3. அதே illustration. Let us give journal entries and prepare balance sheet assuming that goodwill is paid privately. goodwill பிரைவேட்டா கொடுத்து செட்டில்மெண்ட் பண்ணிக்கிறாங்கன்னு எப்படி என்ட்ரி இருக்கும்? இது அக்கௌண்ட்லயே வராது. அவன் யார் இன்கமிங் பார்ட்னர் வந்துச்சு பணம், அதை எல்லோவும் கிரீன் வீட்டுக்கு எடுத்து போயிட்டாங்க, அக்கௌண்ட்லயே வரல. மற்றபடி எல்லாம் சேம் தான். யூ நெவர் பாஸ் திஸ் என்ட்ரி, ரெஸ்ட் வில் பி தி சேம். ஓகே, பணம் வந்து எடுத்துட்டு போறாங்க, என்ட்ரி போடுங்க. பிரைவேட்டா செட்டில்மெண்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த என்ட்ரி வராது. Hope you will be now able to understand all the 6 illustrations. Shall I move on to the next one? Illustration number 7. Text me. So ஒவ்வொரு கேஸா பார்த்துட்டு வருவோம். கேஸ் 4 வரும்போது goodwill is brought in cash. First, no cash case. Second, cash brought in. Third case வந்து கொண்டு வந்த கேஷை வித்ட்ரா பண்றாங்க.
cash brought in and withdrawn. Fourth case, cash brought in but privately. 4 cases நம்ம பார்த்தோம். Clear? Now let's start with the illustration number 7. Goodwill is required to be calculated not only for the admission retirement, even we need to calculate the goodwill for what? We have to calculate the goodwill for change in P&L ratio also. A, B and C are equal partners. They wanted to change the profit sharing ratio into 4:3:2. Equal and this mari. Make the necessary journal entries. Goodwill of the firm is 90. என்ன பண்ணலாம்? As usual, rise and cancel தான். Rise the goodwill in the old ratio. Cancel the goodwill in the new ratio. Rise பண்றதுனா உங்க அக்கவுண்ட்ல கிரெடிட் பண்றோம், கேன்சல் பண்றதுனா டெபிட் பண்றோம். A, B, C. 30,000, 30,000, 30,000. 4:3:2. Equal ratio rise பண்ணிட்டோம். கேன்சல் பண்ணும்போது 4:3:2. 40, 30, 20. 30 credit, 40 debit na 10 debit. Again no impact. இங்க வரும்போது 20 debit, 30 credit na ends with 10 credit. So A's capital account debit to C's capital. The value being 10,000. Clear? Even though we change the P&L ratio, yet we have to calculate. Next, illustration number 8. Illustration number 8. A, B and C are in partnership, sharing profits and losses in the ratio of 4:3:3. They decided to change the profit sharing ratio to 7:7:6. இந்த ரேஷியோல இருந்து இந்த ரேஷியோக்கு மாறுறாங்க. அப்ப என்ன பண்ணலாம்? Raise the goodwill to the old partners in the old ratio A, B, C. 20,000 is the firm's goodwill, 8,000, 6,000, 6,000. Cancel the goodwill in the new ratio being 7:7:6. அப்ப 7,000, 7,000, 6,000. ரைஸ் பண்ணும்போது பார்ட்டியோட அக்கவுண்ட்ல கிரெடிட் பண்றோம், கேன்சல் பண்ணும்போது டெபிட் பண்றோம். A has one credit, B has one debit, nothing is there for C. அப்ப B's capital is debited to A's capital. Value being 1,1. Clear? 1,000, 1,000. Illustration number 9. Illustration number 9. A, B, C and D are in partnership, sharing profits and losses equally. They mutually agreed to change the profit sharing ratio to 3:3:2:2. Equal and in the ratio. Goodwill of the firm is 20. சொல்லுங்கப்பா. Goodwill raise பண்றோம் old ratioல equal na 5,000, 5,000, 5,000, 5,000. அதே மாதிரி goodwill cancel பண்ணும்போது new ratio 3:3:2:2 na 6, 6, 4, 4. ரைஸ் பண்ணும்போது credit, cancel பண்ணும்போது debit.
ஏக்கு டெபிட் தான் ஜாஸ்தி இருக்கு, ஸோ 1 டெபிட், பிக்கும் 1 டெபிட், இவங்க 2 பேத்துக்கும் 1 கிரெடிட் 1 கிரெடிட். ஸோ த என்ட்ரி பீயிங் ஏஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டெபிட், பிஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டெபிட் to C's capital to D's capital. Clear? Hope you will be now able to understand. புக்ல இந்த சாக்ரிஃபைசிங் கெய்னிங் ரேஷியோ கால்குலேட் பண்ணி போடுவாங்க. அந்த மாதிரி போடுறது நம்ம இப்ப இன்க்ரீஸ் அண்ட் டிக்ரீஸ் போடுறோம்ல, இதுதான் நெட் எஃபெக்ட். இதுதான் சாக்ரிஃபைசிங் அண்ட் கெய்னிங் ரேஷியோ. ரைஸ் பண்ணி கேன்சல் பண்றோம்ல, இட் செல்ஃப் சாக்ரிஃபைசிங் கெய்னிங் ரேஷியோ. ஓகே, எது இதுதான் இந்த ரேஷியோல சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோ இருக்கும். ஓகே, அப்ப டோட்டல் 20 சொன்னால் 1/20 is to 1/20. இவங்க 2 பேரும் யாரு? கெய்னர்ஸ். டெபிட்னா கெய்னர்ஸ். இவங்க 2 பேருக்குமே 1/20 1/20 நெகட்டிவ்ல இருக்குன்னா இவங்க வந்து சாக்ரிஃபைசர். சொல்யூஷன்ல பாருங்க. A gains by 120, B gains by 120, C loses by 120, D loses. லூசருக்கு காம்பன்சேஷன் கொடுக்கணும், கெய்னர் வந்து கொடுக்கணும், லூசர்ஸ் வாங்கிப்பாங்க. ஸோ அதனால இந்த சாக்ரிஃபைசிங் கெய்னிங் ரேஷியோ போடாமல் ஷார்ட்கட்ல போடுறதா இந்த ஃபார்மேட். கிளியரா? டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க. Now, illustration number 10. A, B and C. அதுக்கு மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்குல்ல, here is an example. அது என்னன்னு பார்த்தோம். ரிட்டையர்மென்ட் கேஸ்ல குட்வில் A, B and C are equal partners. C wanted to retire, for which the value of goodwill is 90 past necessary journal entries. So A, B, C அவங்களுடைய ஓல்ட் ரேஷியோ ஈக்குவல். யார் ரிட்டையர் ஆகுறாரு? C ரிட்டையர் ஆயிட்டாருன்னா நியூ ரேஷியோ வந்து அவர்தான் விட்டுட்டா முடிஞ்சு போச்சு. அப்ப ரைஸ் த குட்வில் டு ஓல்ட் பார்ட்னர்ஸ் இந்த ஓல்ட் ரேஷியோ, கேன்சல் த குட்வில் இந்த நியூ ரேஷியோ. ரைஸ் பண்ணும்போது கிரெடிட், கேன்சல் பண்ணும்போது டெபிட். 90 ரைஸ் பண்ணும்போது 30 30 30, கேன்சல் பண்ணும்போது 45 45 ஈக்குவல் ரேஷியோ. அப்படின்னா ஏக்கு 15 டெபிட். யார் வெளியே போறாரோ அவர் தான் சாக்ரிஃபைசர், அதனால அவருக்கு பணத்தை கொடுக்குறோம். யார் கண்டினியூ பண்றானோ அவன் தான் இனிமேல் லாபத்தை அனுபவிக்க போறான். அப்ப அவனை நான் டெபிட் பண்றேன். அட்மிஷன் நடந்த போது என்ன இருந்துச்சு, அப்படியே என்ட்ரி ரிவர்ஸ் வரும். ஓகே, 15 டெபிட், இங்க இருந்து 30 கிரெடிட். ஸோ என்ட்ரி பீயிங் ஏஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டெபிட், பிஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு சிஸ் கேபிட்டல். ஓகே, 15 15 and 30. Clear? So now let's start with the illustration number 10. One of the comprehensive illustrations. You are required to compute the value of goodwill and show the adjustments there in the books of the firm. A, B and C were in partnership, sharing profits and losses in the ratio of 3:4:3. The accounts of the firm are made up to 31st March every year. The partnership provided inter alia that on the retirement of a partner, the goodwill was to be valued at 3 years purchase of the average profits of the past 4 years of the date of retirement, after deducting interest at the rate of 12% per annum on capital employed and remuneration 2000 per month to each partner.
ப்ராஃபிட்னா நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோமோ அந்த ப்ராஃபிட் எடுக்கக்கூடாது. அந்த ப்ராஃபிட்ல இருந்து இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் கேபிட்டல் 12% லெஸ் பண்ணிடணும். பார்ட்னர்ஸ்க்கு ஒவ்வொரு பார்ட்னருக்கு 2000 ரூபாய் சேலரி அதே சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கணும். சப்ட்ராக்ட் பண்ண பிறகு என்ன இருக்கும் அதை பேஸ் பண்ணி எடுக்க சொல்றோம். On 1st April 22, Anto retired and it was agreed on his retirement to adjust the goodwill in the capital accounts without showing any amount of goodwill in the balance sheet. It was agreed that the capital employed would be 6.5 lakhs. Banto and Sinto were to continue the partnership. A வெளியே போறார், Bயும் Cயும் continue பண்றாங்க. Sharing and profits and losses equally after the retirement. முன்னாடி 3:4:3 இருந்துச்சு, ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு பிறகு 1:1 இருக்கு. A, B, C. Old ratio being 3:4:3. New ratio வரும்போது யார் வெளியே போயிட்டார்? A வெளியே போயிட்டாரு. B and C மட்டும் 1:1 ரேஷியோல ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க. Now, come on, tell me. What is the total profit here? எவ்வளோப்பா? 10 lakhs? 80,000 divided by 4, 2,70,000 rupees. So, average profit 2,70,000 ஆக இருந்தாலும் இதுல இருந்து அவங்க என்ன சொல்றாங்க? இன்ட்ரெஸ்டையும் சேலரியும் லெஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றாங்க. இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் கேபிட்டல் as well as salary. சேலரி வந்து 2000 ரூபாய் ஒரு பார்ட்னருக்கு. அப்ப 2000 இன்ட்டு 12 இன்ட்டு 3 பார்ட்னர் எவ்வளவு வருது? 72,000 should be subtracted. Salary, interest and capital அந்த 3 பேத்துக்கும் சேர்த்து 6 லட்சம் ரூபாய் கேபிட்டல் சொல்லி இருக்காங்க. 12% கண்டுபிடிச்சா எவ்வளவு வருது? 73,000, 78,000. So you have to subtract these two from average profit. Then average profit for goodwill calculation. For goodwill எவ்வளவு வருதுங்க? 1,20,000 தானே? எத்தனை இயர்ஸ் பர்ச்சேஸ் இது? Number of years purchase வந்து 3. அப்ப if you multiply these two, then you will get what? 3,60,000 will be your goodwill. 3,60,000 will be your goodwill. இப்ப ரைஸ் பண்ணி கேன்சல் பண்ணலாமா? A, B, C. Raise the goodwill to all partners in the old ratio. 360. 3:4:3. 1,08,000. 1,08,000. Here 1,44,000. Cancel the goodwill. Rise பண்ணும்போது credit, cancel பண்ணும்போது debit. In the new ratio வந்து 1:1 for B and C. 180, 180. அப்ப ஏக்கு வந்து 180, 108 வந்து கிரெடிட் ஜாஸ்தி இருக்கு. இவருக்கு வந்து 36 டெபிட், இவருக்கு அதே மாதிரி 72 டெபிட். So B's capital account debit and C's capital account debit 36 and 72 to A's capital 108. Clear? Clear? Text me, online students. 11th illustration is one of the interesting illustrations. Let's see.
இதுல C and A, CU and AU were in partnership sharing profits and losses in the ratio of 5:3. They decided to admit AG in the partnership on the following terms. Okay. புக்கை நிரப்பி வச்சிருக்கிறாங்க. இதுதான் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான illustration. Now, CU and AU were in partnership sharing profits and losses in the ratio of 5:3. On 1st April 22, they decided to admit AG in the partnership on the following terms. AG and the following terms. AG will bring 2 lakhs as capital for 1/4 share. New P&L ratio being 2:1:1 among CU, AU, AG. So old ratio 5:3. Partners on the CU, AU, AG. And new ratio being your new partner. 2:1:1. AG உடைய கேபிட்டல் எவ்வளவு இருக்கணும்? 2 lakhs கொண்டு வரணும். அவர் 1/4 ஷேர் ஆட்டோமேட்டிக் இங்க வந்துருச்சு. 2:1:1 1/4 வந்துருச்சு. CU was entitled to salary of 2,000 per month. It was revised to 3,000. CU உடைய salary 2000 ரூபாயில இருந்து 3000 மாத்த போறாங்க. Interest on capital at the rate of 8%. Interest on capital 8%. And capital வந்து 4 lakhs, இங்க 3 lakhs, which had remained unchanged since the last 4 years. இந்த 11th question உடைய மொத்த இன்ஃபர்மேஷன் நான் இங்க கொடுத்திருக்கிறேன். 5 இன்ஃபர்மேஷன். Okay. Goodwill was to be valued. Goodwill was to be valued on the basis of 3 years purchase of average adjusted weighted average profit. It is not simply weighted average profit, it is adjusted weighted average profits of past 4 years after deducting salaries to partners and interest on capital. இதெல்லாம் adjust பண்ணி ஆகணும். The profit of the previous year before charging interest on capital and salary to CU being this one. So இப்போ நம்ம adjusted capital கண்டுபிடிக்கணும். Adjusted profit. So எந்தெந்த வருஷம் இருக்கு? Okay. So 1819, 1920, 2021, 2122. The profit as per the records being 210, 2,10,000. Okay. Profit as per the records 2,10,000, 2,60,000, 2,10,000, 3,05,000. These profit were subject to the following rectification. A machine costing 40,000 purchased on 1st October 2020 was wrongly charged to the revenue. The machinery was depreciated 20% per annum on written down value method. 1st October 2020 அன்னைக்கு வாங்கி இருக்கிறாங்க. இந்த பீரியட்ல அத போய் ரெவென்யூல போய் சார்ஜ் பண்ணிட்டாங்க. இப்ப மெஷினரி எரரா P&L க்குள்ள டெபிட் பண்ணிட்டாங்க. அத ரிவர்ஸ் பண்ணாக்க ப்ராஃபிட் என்ன ஆயிடும்? அதிகமாயிடும். எந்த வருஷம்? 2021ல. So 40,000 will be addable.
அப்படி போட்டதுனால டெப்ரிசியேஷன் நம்ம போடாம விட்டுருப்போம். So you have to subtract the depreciation. இந்த வருஷம் நான் வந்து என்ன பண்ணிட்டேன், 2021 இயர்ல 2021ல wrong entry being expenses account debit to cash னு போட்டான். என்ன போட்டிருக்கணும், மெஷின் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கேஷ் போட்டிருக்கணும். மெஷின் அக்கௌண்ட் போட்டிருந்தால் நீங்க டெப்ரிசியேஷன் போட்டிருந்திருப்பீங்க, டெப்ரிசியேஷன் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு மெஷின் போட்டிருப்பீங்க. ஓகே, இப்போ இது ரெக்டிஃபை பண்ணும்போது எக்ஸ்பென்ஸ் ஸ்கோர் அவுட் பண்ணிட்டு கேஷ்ல ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஓகே, மெஷினை நீங்க என்ன பண்ணி ஆகணும், டெபிட் பண்ணி ஆகணும். மெஷினை டெபிட் பண்ணணும், எக்ஸ்பென்சஸ் ஸ்கோர் அவுட் பண்ணணும். அப்படின்னா மெஷின் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு எக்ஸ்பென்சஸ். எக்ஸ்பென்சஸ் கிரெடிட் பண்ணாக்க இட் வில் ஹேவ் தி இம்பாக்ட் இன் யுவர் ப்ராஃபிட். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த என்ட்ரியை நம்ம போடாம விட்டுருப்போம். இப்போ இதை போட்ட டெப்ரிசியேஷன் இஸ் நதிங் பட் நாமினல் அக்கௌண்ட் வில் பி அட்ஜஸ்டட் தி ப்ராஃபிட். எவ்வளோ, 40,000 rupeesக்கு 20% depreciation for data purchase being 1st October சொன்னால் year end வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா half year. அப்ப half yearக்கு 4,000 rupees, 20% at the rate of for half year போட்டீங்கன்னா 4,000. Am I right? 36,000. இது depreciation for the year 2021. அது இல்லாம அடுத்த வருஷமும் depreciation போடுவீங்க 21-22ல. ரிட்டர்ன் டவுன் வேல்யூ மெத்தட்ல 20% 7,200 டெப்ரிசியேஷன் போட்டிருப்பீங்க. ஸோ மெஷினை தப்பா போய் ரெவன்யூ அக்கௌண்ட்ல போட்டுட்டீங்க. அதனால மெஷினை கொண்டு வர போறேன் திரும்பவும். அப்படி கொண்டு வரும்போது ப்ராஃபிட் அதிகமாகுது. அசட் அதிகமாச்சுன்னா சப்சிக்வெண்ட் இயரா நம்ம டெப்ரிசியேஷன் கிளைம் பண்ணி ஆகணும். முதல் ஆண்டில் 4,000 ரூபாய் மைனஸ் ஆகும், அடுத்த வருஷம் 7,200 ரூபாய் மைனஸ் ஆகும். கிளியர்? அசெட்ஸ் இம்பாக்ட் சப்சிக்வெண்ட் இயர்ல டெப்ரிசியேஷன்ல இருக்கும், அதையும் மறக்காம போடணும். ஒரு அசெட் வெளியே போகுது இல்ல உள்ளார வருது தப்பா அப்படி சொன்னாக்க அந்த அசெட்ஸ் போடுறதும் இல்லாம அதுக்கு டெப்ரிசியேஷன் இம்பாக்டையும் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ண தெரியணும். ஸ்டாக் ஆன் 31st March 2020 was overvalued by 20,000. 2020 அன்னைக்கு ஓவர் வேல்யூவேஷன். ஓகே, ஸ்டாக் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க, ஓவர் வேல்யூவேஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. 2020ல ஓவர் வேல்யூவேஷன் க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஓவர் வேல்யூ பண்ணியிருந்தால் 2020ல ப்ராஃபிட் என்ன இருக்கும், அதிகமா இருக்கும். கிரெடிட் சைட்ல ஸ்டாக் வந்து கிரெடிட் சைட்ல இருக்கும், அது ஓவர் வேல்யூ வச்சுன்னா க்ளோசிங் ஸ்டாக் அதிகமா இருக்கும், ப்ராஃபிட் அதிகமா இருக்கும். அதை சரி பண்றதுக்கு மைனஸ் பண்றேன். இந்த ஓவர் வேல்யூஷன் அடுத்த வருஷம் இந்த என்னவோ மாறிடும், ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஓவர் வேல்யூஷனா இருக்கும், அந்த வருஷம் ப்ராஃபிட் கம்மியா இருக்கும். அப்ப அதை போய் அங்க ஆட் பண்ணிடுங்க. ஆட் 20 -20 ஹியர், ஆட் 20 the next year. ஸ்டாக் சம்பந்தப்பட்டதாக இருந்துச்சுன்னா 2 வருஷத்துல இம்பாக்ட் இருக்கும். க்ளோசிங் ஸ்டாக் அண்டர் வேல்யூ ஓவர் வேல்யூ பாருங்க, அதோட இம்பாக்ட் ப்ராஃபிட்ல எப்படி இருக்கும், அதோட ரிவர்ஸ் அதுக்கு அடுத்த வருஷம் இருக்கும். There was a loss by fire amounting to rupees 10,000 in the year 18-19, which was not considered a trading account but correctly debited in the profit and loss account for that year. 18-19ல ஒரு ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் நடந்திருக்கு, அதனால 10,000 P&L அக்கவுண்ட் டெபிட் பண்ணி இருக்காங்கன்னு சொல்லி இருக்காங்க. நான் இப்ப என்ன क्वेश्चन கேக்குறேன்னா, இஸ் இட் a regular one? அப்படின்னா ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் வருஷம் வருஷம் நடக்கும், ஏதோ ஒரு அக்கேஷன் நடந்து போச்சு. அப்ப 18-19ல உங்களுக்கு லாஸ் வந்திருக்குன்னா அந்த லாஸுக்கு இந்த காரணம் ரெகுலர் ஃபியூச்சர்ல வரும்னு சொல்ல முடியாது. அப்ப இது பேர் அப்நார்மல் லாஸ். அப்நார்மல் லாஸ் will not be considered for the goodwill valuation. ஸோ அப்ப நான் அதை ரிமூவ் பண்றேன். அந்த லாஸ் இல்லாமல் இருந்தால் ப்ராஃபிட் என்ன இருக்கும், 10,000 அதிகமாயிடும். ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் அப்நார்மல் லாஸ், ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் அப்நார்மல் லாஸ். நம்ம ஏற்கனவே எம்சிக்கு பார்த்தோமா இல்லையா, அப்நார்மல் லாஸ் ஐட்டமா இருந்தால் குட்வில் கால்குலேஷனுடைய ப்ராஃபிட்டுக்கு இது கணக்கில் எடுக்கக்கூடாதுன்னு எம்சிக்கு கொஸ்டின்ல பார்த்தோம். இந்த சாப்டர்ல சேர்க்க வேண்டியதுன்னு சொன்னேன், இங்க வந்திருக்கு. ஸோ ஃபயர் ஆக்சிடென்ட்னால வர்றது வந்து ரேர் அக்கேஷன், அதனால இது எல்லா வருஷமும் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். Debtors as on 31st March 2022 included bad debt 5,800. ஸோ இந்த வருஷம் பேட் டெட் 5,800 ரூபாய் வராதுன்னு தெரியும். அப்புறம் இப்போ பேட் டெட் போட்டீங்கன்னா பேட் டெட் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு டெட்டாஸ் போடணுமா இல்லையா? ஸோ அது லேட்டஸ்ட் இயர்ல இங்கே 5,800 rupees நம்ம மைனஸ் பண்ணி ஆகணும். ஸோ நவ் யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் த அட்ஜஸ்டட் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் சேலரி அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட். இங்க எவ்வளவு வருது டோட்டல்? 2 lakhs. சேலரி வர இருக்குல்ல, அதே சேர்த்துடலாம். நான் கடைசி ஒன்னா செய்யலாம்னு சொன்னேன். 2,000 per month revised to 3,000 from 1st October.
இதுக்கு பிறகு ரிவைஸ் பண்ணிட்டாங்க. இது வரைக்கும் 2000 salary, இதுக்கு அப்புறம் 3000 salary இருக்கு. I can subtract the salary. ஒரு மாசத்துக்கு 2000 ரூபாய், 12 மாசத்துக்கு 24,000 ரூபாய். அதுக்கப்புறம் அது என்ன மாறி போச்சு? salary 36,000 ஆக மாறிடுச்சு. ஓகே, எந்த டேட் வரைக்கும் இருக்கு? 1st அக்டோபர் வரைக்கும் இருக்குப்பா. 1st அக்டோபர்னா எந்த டேட் வரைக்கும் வருது? 2021 இருக்குல்ல, 1/4/2020, அதுல இருந்து 31st March 2021, 1st October 2020 அன்னைக்கு ரிவைஸ் பண்றாங்க. இது வரைக்கும் salary 2000 ரூபாயும், இதுக்கப்புறம் salary 3000 ரூபாயும் ரைஸ் ஆயிருக்கு. அப்ப 2000 into 6 மாசம், மிச்சம் 3000 ரூபாய் இன்னொரு 6 மாசம். So இது ஒரு 12,000, இது ஒரு 18,000. அப்ப the value being 30,000 here. அடுத்த வருஷம் வரும்போது சாலிடா 3,000 தான், 36,000. Bad is a minus item. Okay. Interest on capital எவ்வளவு கொடுக்கணும்? 8%. So interest on capital CU க்கு 4 லட்சம் ரூபாய் இருக்கணும். 8% போட்டா எவ்வளவு வருது? Now what about the new capital you supposed to calculate hereafter? Okay, 4 லட்சம் 3 லட்சம் இல்லையா? Interest on capital being 8%. அப்ப ரெண்டு ஆட் பண்ணா எவ்வளவு வருது? 7 lakhs into 8% போட்டா எவ்வளவு வருது? ரெண்டு பேத்துக்கும் சேர்த்து 56,000. Interest on capital for all the partners. For all the partners. Okay then. Yes. Find out the adjusted capital. Adjusted profit. Adjusted profit here being even the minus item. Minus item. Okay, miss பண்ணிடாதீங்க. 1 lakh. இது plus item. 210 fire accident abnormal loss. அது நடக்காது இல்ல. இந்த லாஸ் நாளைக்கு வரும்னு சொல்ல முடியாது. அதனால the plus item. abnormal loss டெபிட் பண்ணிட்டாங்க. அது rare situation. அந்த மாதிரி situation நாளைக்கு வராதுன்னா என்ன profit இருக்கும்? In the absence of abnormal loss 10,000 ரூபாய் ஜாஸ்தி இருக்கும். 1,40,000, 1,60,000, 1,80,000 and 2 lakhs. You have to calculate what? Weighted average profits. Latest profit க்கு 4 weightage கொடுக்கணும். அப்படியே படிப்படியா குறைச்சிட்டே வரணும். Oldest profit க்கு weights. Yes. Come on, find out the weighted profit. 1,40,000, 3,20,000, 3,60,000, 8 lakhs. And add all these things and divide this by summation of weight. Summation of weight being 10. என்னப்பா? So 5 lakhs 40,000, sorry. சொல்லுங்க இப்ப. 5 lakhs 40.
You add all and divide that by 10. I think weighted average profit in this case is equal to 1 lakh. It is good. And how many years of purchase I am going to calculate? 3 years purchase. 3 years purchase into 3. Into 3. Appa goodwill is equal to 5 lakhs 40. இப்ப எப்படி பண்ண போறீங்க? Rise and cancel as usual. Raise the goodwill to the old partners in the old ratio. CU, AU, AG. So old ratio being 5:3. எவ்வளவு வருது? 3 lakhs 37,500. AU க்கு 2,500. And cancel the goodwill in the new ratio. New ratio being 2:1:1. 2 lakh 70. 2 lakh 70, 1 lakh 35, 1 lakh 35. So ரைஸ் பண்ணும்போது கிரெடிட், கேன்சல் பண்ணும்போது டெபிட். இவருக்கு கிரெடிட்ல தான் ஜாஸ்தி இருக்கு. எவ்வளவு இருக்கு? 67,500 கிரெடிட். ஏயுக்கு வரும்போது 67,500. அவருக்கும் அதே நம்பர் தான். ஏஜிக்கு வரும்போது 1,35,000 debit. So the ultimate entry being AG capital account debit 1,35,000. பணம் கொண்டு வரலனா, பணம் கொண்டு வந்திருக்கிறாரா இல்லையா? கொஸ்டின்ல கேஷை கொண்டு வரான். AG shall bring his share of goodwill in cash. அப்படின்னா AG கேபிட்டல் பதிலாக நம்ம எதை டெபிட் பண்ணிடலாம்? கேஷை டெபிட் பண்ணிக்கலாம். To CU's capital to AU's capital. So the value being 67,500, 67,500. So one of the interesting illustration, isn't it? Now, test your knowledge. Goodwill is intangible assets. Therefore, it cannot be valued னு சொல்றாங்க. Intangible assets value பண்ண முடியாதுன்றது தப்பு. So, false. Okay. Goodwill is valued whenever there is a change in profit sharing ratio among the partners. True. P&L ratio change பண்ணாலும் நம்ம goodwill value பண்ணணும். Goodwill is the value of reputation of the firm in respect of profits expected in future over and above the normal profits of the profit. Normal rate of profit அப்படின்றாங்க. True. அதாவது சூப்பர் ப்ராஃபிட். எப்பவுமே செல்லர் ஆஃப் த பிசினஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாரு? யூசுவலா சம்பாதிக்கிறதுன்னு என் பிசினஸ் ஜாஸ்தி சம்பாதிக்கும் பிகாஸ் ஆஃப் மை ரெப்புடேஷன் சார். சம் எக்ஸ்ட்ரா ஃபிளேவர் வி ஹேவ். Give me benefit for that அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு வாங்குவார். ஸோ அது ட்ரூ தான். At the time of admission or retirement of a partner, goodwill can be raised in the books of accounts and shown as an asset. Usually goodwill raised அப்படிங்கிறது இப்போ ரீசெண்ட் டேஸ்ல கிடையாது. எதுலையுமே நம்ம goodwill ரைஸ் பண்றது கிடையாது, கேன்சல் பண்றது இல்லை. ரைஸ் பண்ணி கேன்சல் பண்ணிட்டோம். ஸோ goodwill can be raised அப்படிங்கிறது false. As per accounting standard, intangible assets AS number 26 என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா goodwill வந்து நீங்க அக்கௌண்ட்ல காமிக்க கூடாதுன்றாங்க, அதனால காமிக்கிறது இல்லை, எக்ஸப்ட் சம் ஸ்பெஷல் கேசஸ். Fifth one, only simple average method can be used for valuation சொல்லியிருக்காங்க. valuation of goodwill, so false. Super profit means excess of actual average profit over normal profit அப்படின்றாங்க. Sixth one, true. நம்ம என்ன எதிர்பார்க்கிறோமோ அதுக்கு ஜாஸ்தி வந்துச்சுன்னா அதான் சூப்பர் ப்ராஃபிட். that statement is correct. And seventh one, normal profit means the profit earned by similar companies in the same industry. இதே மாதிரி கம்பெனி இன்னொன்று இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு என்ன சம்பாதிக்க முடியுமோ அதான் நார்மல் ப்ராஃபிட். பேங்க்ல வட்டி ஒரு அமௌண்ட் பிளஸ் இந்த மாதிரி தொழிலுக்கு ஒரு ரிஸ்க் இருக்கு, அதுக்கு ஒரு அமௌண்ட், ரெண்டு சேர்த்து நம்ம ஒரு சம்ல பார்த்தோம். பேங்க்ல ஒரு 8%, இதே மாதிரி ரிஸ்க் உள்ள ஒரு பிசினஸ் பண்ணா 4% எக்ஸ்ட்ரா ரெவன்யூ கிடைக்கும்னா இந்த 12% தான் நார்மல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன். If you are able to earn beyond that, then that will be super profit. The statement is true. And
Normal profit depends upon normal rate of return and past profits. Okay. Eighth one. False. It is not past profit. It is all about future maintainable profit. நாளைக்கு என்ன இருக்குமோ அதான் நம்ம பார்ப்போம். Okay. Past profit is a base for determining future. கடந்த 4 ஆண்டுகள்ல என்ன ப்ராஃபிட் வருதோ ஆவரேஜ் எடுத்தோம் அடுத்த வருஷம் வரும்னு நான் நினைக்கிறோம். அடுத்த வருஷம் வராதுன்னா அதுக்கு நம்ம பிளஸ் ஆர் மைனஸ் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. இட்ஸ் நாட் based on the past profit. This one is correct. This is not correct. So false. Ninth one. At the time of admission retirement of a partner, since goodwill cannot be raised in the books of accounts, is recorded through capital accounts of the partners. Okay. So true. Goodwill raise பண்ண முடியாது. அதால என்ன பண்றோம்? Partners அக்கவுண்ட்ல adjust பண்றோம். அதாவது கெய்னரை என்ன பண்றோம்? சார்ஜ் பண்றோம், டெபிட் பண்றோம், யார் லூசரா ஒரு கிரெடிட் பண்றோம். அதுதான் ரைஸ் அண்ட் கேன்சல் பண்றதோட அல்டிமேட் ரிசல்ட். ரைட். At the time of admission of partner, goodwill brought in by new partner is shared equally by the old partner. Equally கிடையாது. என்ன ரேஷியோல? Sacrificing ரேஷியோல ஷேர் பண்ணணும். So false. Now, multiple choice questions. Goodwill brought in by incoming partner in cash for joining in a partnership firm is taken away by the old partners in their what ratio? கொண்டு வந்ததை கண்டினியூங் பார்ட்னர் என்ன ரேஷியோ எடுத்துப்பாங்க? சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோ எடுத்துப்பாங்க. A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3. On admission, C brings 70,000 cash and 48,000 against goodwill. New profit sharing ratio between A, B and C being this one. Find the sacrificing ratio அப்படின்னு கேட்குறாங்க. Sacrificing ratio அப்படின்னா நீங்க கால்குலேட் பண்ணி ஆகணும். Okay, old ratio minus new ratio is equal to the sacrificing ratio. அப்போ old ratio வந்து A க்கு 5/8, new ratio வந்து என்னது 7/16. 7/16. So LCM எடுக்கிறேன் 10 minus 7, 3/16. இது A உடையது. B க்கு 3/8, 5/16, otherwise 16, 6 minus 5/16 is equal to 1/16. 3:1 will be the answer. So A is the answer. Sir, ரைஸ் பண்ணி கேன்சல் பண்றது பத்தி சொன்னீங்களே சார், அப்படி போட்டா வருமா? கட்டாயமா வரும். இந்த குட்வில்ல ரைஸ் பண்றேன் 5:3 ரேஷியோல. AB 48 ரெண்டு பேருக்கு ரைஸ் பண்ணாக்க 25,000, 15,000. அதே குட்வில் கேன்சல் பண்ணும்போது நியூ ரேஷியோவான 7:5:4 ரேஷியோ. 21 and 14. இது கரெக்டா? 25-15 தப்பு நினைக்கிறது. 30 வந்து ஏக்கு, இவருக்கு 18. ஓகே, அப்ப இது 21-15. இவருக்கு வரும்போது 12. அப்ப ஏக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 9 கிரெடிட், பிக்கு 3 கிரெடிட், அல்லது இவங்க ரெண்டு பேருக்கு மட்டும் பாத்தீங்கன்னா 3:1. அதேதான் சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோ. ஒரு தேவையில்லாத ஒரு வேலை செய்யணுங்கிறதுக்காக நான் என்ன பண்ண, குட்வில்ல ரைஸ் பண்ணி கேன்சல் பண்ணுங்க அப்படிங்கிற ஃபார்மேட் நான் கைட் பண்ணியிருக்கிறேன். அது ஒர்க்கிங் நோட் மாதிரி போட்டு ஆன்சர் வந்துட்டே இருக்கும். தேர்ட் கொஸ்டின் கிளியரா? வீட்டில் போய் படிங்க. பார்ட்னர்ஷிப் பயங்கர ஃபாஸ்டா முடிஞ்சிடும். இன்னும் 2 செஷன் 3 செஷன்ல பார்ட்னர்ஷிப் முடிஞ்சிடும். ஓகே, following are the factors affecting goodwill except எதெல்லாம் goodwill affect பண்ணும்? nature of business, efficiency of management, location of customers. ஓகே, கஸ்டமரோட லொகேஷன் கிடையாது, நமக்கு அதுக்கு சம்பந்தம் இல்லை. நமக்கு என்ன, என்னுடைய பிசினஸ் தன்மை என்ன, பிளஸ் நான் எங்க ஆப்ரேட் பண்றேன், நான் எப்படி ஆப்ரேட் பண்றேன், இது ரெண்டு தான் குட்வில்லுக்கு காரணம். கஸ்டமர் எங்க இருந்தா எனக்கு என்ன? இஸ் தட் ஓகே? Weighted average method
of calculating goodwill should be followed when profits are increasing trend or decreasing trend. ரெண்டுமே either increasing or decreasing, then you can follow weighted average method. Sixth one. In the absence of any provision in the partnership agreement, profits and losses are shared how? Equally. ஏன் இந்த சம்ம கொண்டு வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காருன்னு தெரியல. ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் போட்டு அங்கே ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் ஒரு சம் பார்த்தோம்னா அது இங்கே போட்டிருக்கணும். அதாவது abnormal loss will not be considered for goodwill valuation அப்படிங்கிறதுக்கு. Right. The profits and losses for the 4 years being 10,000 loss and 2,500 loss and 98,000 profit, 76,000 profit. The average capital employed in the business being 2 lakhs and the rate of interest expected from the capital invested being 12%. Right. The remuneration of the partner is estimated rupees 1,000 per month, not charged in the above losses or profits. Calculate the value of the goodwill of the basis of 2 years purchase of super profits based on the average profit of 4 years. 4 years or average profit கண்டுபிடிக்கணும். முதல்ல ஆட் பண்ணி எனக்கு average கண்டுபிடிங்க. டோட்டல் எவ்வளவு வருது? முதல் வருஷம் லாஸ், ரெண்டாவது வருஷம் லாஸ், மிச்சம் இருக்கு 2 வருஷத்துல கெயின். அப்ப டோட்டல் வந்து எவ்வளவு வருது? 1 lakh divided by 4, 40,375. இதுல நம்ம என்ன லெஸ் பண்ணோம்? ரெமுனரேஷன் லெஸ் பண்ணோம். மாசத்துக்கு 1000 ரூபாய், 12 மாசத்துக்கு 12,000 ரூபாய் லெஸ் பண்ணிடணும். அப்ப எவ்வளவு இருக்கு? 28,375. So future maintainable profit being 28,375 minus normal profit. Capital employed into the normal rate of return is the normal profit. So 2 lakhs 12% போட்டா எவ்வளவு வருது? 24,000. Then you will get the super profit 4,375. 2 years purchase அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. அப்போ goodwill is equivalent to, you have to multiply with the number of years of purchase, which is 2, 8,750. Am I right? So B is the answer. B is the answer. Clear? Now, 7th one. A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. They decided to change their profit sharing ratio to 2:2:1. So P&L ratio change பண்ணாலும் நம்ம goodwill calculate பண்ணியாகணும். To give the effect to this new profit sharing ratio, they decided to value the goodwill 30. So A, B, C. என்ன பண்ணியாகணும்? goodwill ரைஸ் பண்ணுங்க old ratioல. 3:2:1 னா 15, 10, 5. Cancel the goodwill in the new ratio. New ratio 2:2:1. 12,000, 12,000, 6,000. ரைஸ் பண்ணும்போது கிரெடிட், கேன்சல் பண்ணும்போது டெபிட். கிரெடிட் தான் ஜாஸ்தி இருக்கு. 3 கிரெடிட், 2 டெபிட், 1 டெபிட். அப்ப B capital and C capital debit and A's capital should be credit. Yeah, A is the correct one. B and C choice கொடுத்திருக்காங்க, அதனால Aவே நமக்கு கரெக்ட் ஆயிடுச்சு. Practical question. So
practice question la ஒரு question இருக்கு. Wise, clever and dull were in trading. We are trading in partnership, sharing profits and losses in the ratio of 4:3:3. The accounts of the firm are made up to 31st December every year. The partnership provided inter alia that on the death of a partner, the goodwill was to be valued at 3 years purchase of the average profit of the 3 years up to the date of death after deducting interest at the rate of 8% per annum on capital employed. And fair remuneration to each partner. இறந்து போகிற வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய 3 ஆண்டுகள், இறந்து போன டேட்டுக்கு முன்னாடி இருந்து அவங்களுடைய கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு 8% பிளஸ் ரெமுனரேஷன் நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ண பிறகு என்ன ப்ராஃபிட் வருதோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம குட்வில் கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்ட்டாங்க. On 30th June 2022, Weiss died and it was agreed on his death to adjust the goodwill in the capital accounts without showing any amounts of goodwill in the balance sheet அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. It was agreed for the purpose of valuation of goodwill that the fair remuneration for work done by each partner would be 15,000 per month, per annum, and that the capital employed would be 1,56,000. So 15,000 rupees ஒவ்வொரு பார்ட்னருக்கும் சொன்னால் 3 பார்ட்னருக்கு எவ்வளவு வரணும்? 45,000 rupees நீங்க salary debit பண்ணிக்கணும், less பண்ணிக்கணும். And capital வரும்போது 1,56,000, அதுக்கு 8% போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வருது? 12,480 will be the interest on capital will be payable. அவ்வளவுதான். So 3 years purchase of the average profit of the 3 years up to the date of death. இறந்த டேட் வந்து 30th June. இதுக்கு முன்னாடி நமக்கு இயர் ஸ்டார்ட் ஆகுறது எந்த டேட்? இது 3 months, இது 1 year, இது 2 years, அதுக்கப்புறம் இங்க 9 months எடுத்துக்கலாம். ஓ டிசம்பரா? சரி சரி. அப்படின்னா 31st December 21, 31st December 20, இது ஒரு வருஷம். 31st December, ஓகே, இது ஒரு வருஷம், இது ஒரு வருஷம், 2 வருஷம். இங்க வரும்போது அரையாண்டு எடுத்துக்கலாம். 1st July 2019, 19 20 19, இது அரையாண்டு, இது ஒரு வருஷம், இது ஒரு வருஷம், இது ஒரு அரையாண்டு. என்னப்பா? இல்ல 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 இல்ல, குழப்பிக்க வேண்டாம். ஒரே குழப்பமா இருக்கு சார். இப்படி போடுறேன் உங்களுக்கு, ஸ்டார்டிங் டு எண்டிங் போட்டு காமிக்கிறேன். 1/1/2022 இருந்து 36/22, 1/1/21 ஆரம்பிச்சு 31st December 21, 1/1/20 ஆரம்பிச்சு 31st December 20, 1/7/19 ஆரம்பிச்சு 31st December. இப்ப புரிஞ்சிருச்சா? என்னப்பா? 1/7 30/6 வரைக்கும் முடிஞ்சிச்சு. அதுக்கு அடுத்த நாள்ல இருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன். இது அரையாண்டு, ஹாஃப் இயர். சோ இந்த ஹாஃப் இயருக்கு இது 1 year, இது 1 year, இது ஹாஃப் இயர். 1/1/22 இருந்து 36/22 வரைக்கும் அரையாண்டு தான். அதுக்கப்புறம் 1/7 இருந்து ஆரம்பிச்சு 31st December வரைக்கும் இன்னொரு அரையாண்டு. முதல் வருஷத்துல நான் எடுத்துக்கிறேன். 20 உடைய ப்ராஃபிட் 75,600, 72,000 here. இந்த வருஷத்துல பாதி, இந்த வருஷத்துல பாதி. இது எவ்வளவு வருது? 33,600, 31,200. Come on, get me the total. 2,12,400. Am I right?
Divide that by how much? 3 years. அதுக்கு தான் சொன்னேன். எப்படி குழப்பம் பாத்தீங்களா? அப்ப average profit before adjustment 70,800. Okay. Now goodwill calculate பண்ணும்போது average profit before some adjustment 70,800. என்னென்ன adjustment பண்ணோம்? Minus fair remuneration which is 45,000 minus interest on capital which is 12,480. Then adjusted average profit 13,320. Okay, 13,320. How many years purchase? 3 years purchase, இல்லையா? Number of years purchase 3. Then goodwill is equal to, you have to multiply these two, 39,960. Should be shared among the partners. Okay. Wise, clever and dull raise the goodwill in the old ratio 4:3:3. சொல்லுங்கப்பா. 15,984. 15,984. Sorry. C எவ்வளோ? 11,988. 11,988. Cancel the goodwill in the new ratio. Okay. Adjust goodwill. Okay. Without showing any, ஏதாவது new ratio கொடுத்திருக்கனா? Sharing profits and losses equally thereafter. இப்போ equal சொன்னால் W போயிட்டார். C and D க்கு equal share பண்ணி கொடுங்க. 19,980. 19,980. So W 15,984 credit, C and D க்கு debit ஆகும். 7,992 debit, 7,992 debit. Pass the entry, C account debit, D account debit to W account.